Mpenzi mtazamaji, asante sana. Karibu tena kwenye kipindi cha Vijana Mashinani, kipindi ambacho kinaangazia changamoto pamoja na mienendo ya vijana. Kumbuka sasa hivi kulingana na waziri wa afya, hiyo siku ya jana ambapo alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari, kufikia sasa hivi visa vya virusi vya corona vimefikia 25, na muda mfupi kuanzia sasa hivi Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazungumza na taifa kuhusiana na hofu ya virusi vya corona humo nchini. Na kufikia sasa hivi katika taifa letu la Kenya kuna mengi tu ambayo yamekuwa yakiendelea katika taifa letu la Kenya, na vile kuna masoko tofauti ambayo yameweza kufungwa katika maeneo mbalimbali kuhusiana na kuzuka kwa virusi vya corona. Na kwenye kipindi cha Vijana Mashinani siku ya leo tutakuwa tunaangazia kuhusiana na hili swala la je, wewe kama kijana biashara yako imeathirika namna gani? Athari za corona kwa biashara, hili ndio litakuwa ni mada yetu hapa kwenye kipindi cha Vijana Mashinani. Lakini kwanza kabisa kwa sasa nafahamishwa kwamba na yule mwelekezi wangu kwamba sasa hivi tutavuka moja kwa moja katika ikulu ya Rais Uhuru Kenyatta, ambapo sasa hivi Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anahutubia taifa. Tupate taarifa yake, kisha baadaye tutarejea kwenye kipindi cha Vijana Mashinani hapo baadaye. Leading the charge by announcing policy measures as well as behavioral protocols geared towards limiting the spread of this disease. These policy measures and behavioral protocols continue to dramatically change our way of life. Additionally, various state agencies as well as private sector entities have complemented our efforts by implementing further measures which we appreciate and also applaud. Fellow Kenyans, yesterday Kenya had 25 confirmed cases of the coronavirus, and today we have received confirmation of an additional 3 cases, bringing our national tally to 28 confirmed cases. At the same time, and amidst this trend, I am also pleased to announce that numerous other suspects or suspected cases have been found to be negative after rigorous testing. But more importantly, today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus. This, fellow Kenyans, is a clear indication that we can and indeed will defeat this virus. Many more persons, both Kenyans and foreigners, remain under close monitoring, either under self-quarantine or compulsory quarantine measures, which have been taken to ensure the safety of all our people. I wish to assure you that as a government, both at national and county levels, we are implementing strict evaluation and monitoring protocols designed to proactively seek out and test persons who may be carriers of this virus. I wish to assure you all that we are continuously enhancing our testing and quarantine capacity on a day-to-day basis, supported by our development partners, international organizations. We are grateful
to the many friends of Kenya across the globe like Jack Ma, who yesterday donated testing kits and other equipment to support us in this battle. We are, and I believe we will remain, ahead of the curve in the ongoing war. Fellow Kenyans, in recognition of the extraordinary nature of this global tragedy and its enormous local effects here in Kenya, and conscious of our solemn duty as a government to guarantee the enjoyment of social, civil, and economic rights, my administration has made and will continue to make targeted state interventions to cushion every Kenyan from the shocks arising from this coronavirus. I do indeed recognize the anxiety that this pandemic has caused millions of Kenyan families across our nation. Many fearful of what the future may hold for them and their children, and the possibility of job losses and loss of income weighing heavily on the minds of millions of Kenyans. So in order to protect jobs for our people and to provide some certainty for both employers and their employees, I, as your president, do today order and direct as follows. First, that the National Treasury moves to Parliament to offer the following immediate reliefs: an increased disposable income to the people of Kenya through A 100% tax relief for persons earning a gross monthly income of up to Kenya shillings 24,000. A B, reduction of the income tax rate or pay as you earn from its current maximum of 30% to 25%. C, a reduction of resident income tax or corporation tax from 30% to 25%. D, a reduction of the turnover tax rate from the current 3% to 1% for all micro, small, and medium enterprises. E, the appropriation of an additional Kenya shillings 10 billion to the elderly, orphans, and other vulnerable members of our society through cash transfers by the Ministry of Labor and Social Protection to cushion them from the adverse economic effects of COVID-19. F, the temporary suspension of the listing with the Credit Referencing Bureau, or the CRB, of any person, micro, small or medium enterprise, as well as corporate entities whose loan account fall due or is in arrears
effective 1st of April 2020. Number two, that the National Treasury shall cause the immediate reduction of the VAT rate from 16% to 14% effective the 1st of April 2020. Three, that all ministries and departments shall cause the payment of at least Kenya shillings 13 billion of the verified pending bills within 3 weeks from the date hereof. Similarly, and to improve liquidity in the economy and ensure businesses remain afloat by enhancing their cash flows. And we also, in the same breath, encourage the private sector to clear all outstanding payments amongst themselves within the same 3-week period. And four, that the Kenya Revenue Authority shall expedite the payment of all verified VAT refund claims amounting to some Kenya shillings 10 billion within 3 weeks, or in the alternative, allow for the offsetting of withholding VAT in order to improve cash flows for businesses. And five, as I said last week, that Kenya shillings 1 billion from the Universal Health Coverage Kitty be immediately appropriated strictly towards the recruitment of additional health workers to support in the management of the spread of COVID-19. In that regard, I further direct the Ministry of Health, the county governments, the Public Service Commission to expedite this recruitment process. Fellow Kenyans, in sharing the burden occasioned by the present global health pandemic over the duration of the global crisis and commencing immediately, my administration has offered a voluntary reduction in salaries of the senior ranks of the National Executive as follows. The President and Deputy President, 80%. Cabinet Secretaries, 30%. Chief Administrative Secretaries, 30%. Principal Secretaries, a reduction of 20%. I call on the other arms of government and tiers of government to join us in this national endeavor by making similar voluntary reductions, which will free up monies to combat this pandemic. Further to the guidelines issued encouraging state agencies to establish and implement frameworks for staff to work from home, I also today hereby direct and order that all state and public officers with pre-existing medical conditions and or aged 50 years of age and above, serving in job group S and below, or their equivalents, to take leave or forthwith work from home. This order excludes personnel in the security sector and other essential services, as shall be outlined in the circular that has been issued
to the public service on the 16th of March, 2020. Fellow Kenyans, the Central Bank of the Republic of Kenya has additionally rolled out the following measures. That is, the lowering of the central bank rate, the CBR, to 7.25% from the prevailing 8.25%, which should prompt commercial banks to lower the interest rate to their borrowers, availing the much needed and affordable credit to all our business men and women. They have also lowered the cash reserve ratio, the CRR, to 4.25% from the current 5.25%, and this move should provide additional liquidity to the tune of Kenya shillings 35 billion to commercial banks, and this should directly support borrowers that are distressed as a result of the economic effects of this virus. Furthermore, the Central Bank of Kenya shall provide flexibility to banks with regard to requirements for loan classification and provisioning for loans that were performing as at March 2nd, 2020, and whose repayment period was extended or restructured due to this pandemic. I have also reorganized the ordinary calendar of Cabinet and its committees, as well as key state agencies, so as to apply a whole-of-government approach to the COVID-19 pandemic and to foster enhanced responses to the same. So the weekly meeting that is chaired by Minister Matiang'i will now be meeting twice weekly and focusing itself primarily on the impact of this virus. We have further introduced close coordination and collaboration with the county governments, in addition to the establishment of sectorial working groups to more effectively and expeditiously implement various action points. Fellow Kenyans, I'm sure you will join me as we together, on behalf of a grateful nation, extend our heartfelt and eternal gratitude to our medical professionals and health workers for the exemplary work that is the backbone of our continued success in limiting COVID-19 within our borders. I also at this time wish to recognize and thank Kenyans serving in critical and essential services for their excellent efforts, which have ensured the continuity of our supply chains and the provision of critical and essential services. So, fellow Kenyans, in order for us together to honor the hard work of these men and women and the sacrifice that they are making on our combined behalf, I believe it is incumbent on every Kenyan to support the efforts of our medical professionals, our health workers, our critical and essential
service providers, and the government by a whole by doing one simple step: reducing movement and congregation in large groups, as has been recommended by our Ministry of Health. But all the same, and to ensure that we continue to follow the procedures as laid out to all of us, the National Security Council of the Republic of Kenya has today sanctioned and caused the issuance of Public Order Number 1 on the coronavirus pandemic with the following key aspects. That effective Friday, 27th March 2020, there will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. And this shall be in effect in the territory of the Republic of Kenya, with all movement by persons not authorized to do so, or not being medical professionals, health workers, critical and essential service providers, being prohibited between these hours. The full list of critical and essential service providers shall be provided in more detail by the Ministry of Interior and National Coordination. Further, that with immediate effect, the management of the Kenya Ferry Service shall be vested in the National Police Service, the Coast Guard, and the National Government Administration officers, NGAO, and all citizens shall be expected to obey and to follow the rules and procedures that shall be set out for crossing that ferry. Fellow Kenyans, social distancing, whether we like it or not, is now our new normal. It must be our new way of life until such time as we conquer this pandemic. I wish to once again reiterate that the most effective way to limit the spread of the virus is through basic changes in individual behavior and hygiene. I cannot but state with deep regret that we have recently experienced cases within our country where transmission was from our political and our religious leaders, who unfortunately failed to heed the guidance of the Ministry of Health on self-quarantine and social distancing. I therefore once more call on everyone to wash hands frequently, to use hand sanitizers and soap, water for at least 20 seconds, to cover our noses and mouth when coughing and sneezing with tissue or flexed elbow, to avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms. These measures, fellow Kenyans, as simple as they may sound, will slow the spread and ease the effects of COVID-19 on our nation and allow our healthcare system and our first responders to most effectively deal with this pandemic. Fellow Kenyans,
I want to reiterate that we have taken these basic measures to protect life, to protect the health of our citizens. If these measures are deemed to be inadequate, we shall, without hesitation, take even further and more drastic measures to ensure that the cardinal duty of the government and the state, which is the protection of life and property, is assured. So I make this appeal to you once again. Let us adhere to the rules and protocols that have been given to us by the relevant department, which in this case is the Ministry of Health. Let us work together to prevent the spread of this virus. Let us work together to protect life in Kenya. These additional measures have been taken as a clear result of Kenyans failing to heed to advice. Let us not find ourselves being forced to take even sterner action. My fellow Kenyans, our nation has always overcome and emerged from seemingly insurmountable challenges, and it has always come out stronger and better. And I believe in this case we shall do so again. Defeating this pandemic demands cooperation, collaboration, and common action. More than that, fellow Kenyans, it calls for our unity, our shared understanding, our strict adherence to the protocols issued by the Ministry of Health and all other relevant agencies, and the adoption by every person of measures that will help contain the spread of this virus. Every time, my brothers and sisters, that we have been faced with adversity as a people, we have always coalesced together. We have always pulled each other out of dire situations. I do believe that our nation shall prevail, and the aspirations of our destiny shall stand the test of time. Together, we shall be victorious. We can win this battle. We can and we shall defeat the coronavirus pandemic. That is the conclusion of my statement. We shall, as I have said from time to time, continue giving updates on further actions that government intends to take. And of course, the Ministry of Health shall, on a daily basis, continue to give you up-to-date information of where we stand and actions that we need to take to protect the health and well-being of our nation. May God bless each and every one of you. May God bless the Republic of Kenya. I thank you all for your attention. Asanteni sana. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka hiyo ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta akizungumza katika ikulu hapa jijini Nairobi, akisema kwamba akiwashinikiza Wakenya kuendelea kufuata zile sheria ambazo zilikuwa zimewekwa za kunawa mikono na kuhakikisha kwamba kila wakati wanasalia safi. Vile vile katika hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 hadi saa 11 mwendo wa asubuhi kutakuwa na curfew, na vile shaka hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kutembea mwendo wa usiku. Kumbuka kwa sasa hiyo hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ni kuhusiana na virusi vya corona ambayo imeendelea kuzua hofu hapa nchini Kenya, ambapo kwa sasa visa vingine vitatu vimeongezeka, idadi ikiwa ni ya watu 28 ambao sasa hivi wanasemekana kuwa na virusi vya corona humu nchini. Kumbuka
katika maeneo mbalimbali, imeathiri biashara na vilevile shughuli nyingine mengi zaidi, ambapo kwa sasa katika hapa jijini Nairobi vilevile na maeneo mengine ya mji yanaendelea kushuhudia uchache wa watu na vilevile hali ya usafiri imeweza kupungua. Na kando na hayo, mpenzi mtazamaji, kumbuka kwenye kipindi cha Vijana Mashinani tulikuwa tunaangazia kuhusiana na hili swala la jinsi ambavyo biashara zimeathirika humu nchini Kenya, hasa ikilinganishwa kwamba kwa sasa hivi kuna hofu ya virusi vya korona, ambapo visa 28 vimeripotiwa. Na hapa studioni nilikuwa na wageni ambao walikuwa wameshafika studioni tayari kabla hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuingia moja kwa moja. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Elizabeth Kariuki, ambaye ni mwanabiashara mdogo, na vile vile upande wa pili pale ninaye Wanderi Queens, ambaye katika lugha ya Kigenge wanasema majority leader katika eneo la Gikomba, masoko ya Gikomba, soko ambayo inafahamika sana na ni soko maarufu sana, sio tu hapa nchini bali karibu dunia nzima. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante. Naam, bila shaka ukiangalia katika hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kidogo ameguzia hili swala la Wakenya kuathirika, na kunaona amesema kwamba katika hotuba yake vile vile amesema kwamba kuna wale wahudumu wa serikali ambao watakuwa watakatwa mishahara. Na kando na hayo, katika masuala ya biashara, Wanderi Queens, umekuwa muda mrefu sana pale katika eneo la Gikomba, na serikali ya Kenya ilikuwa imesitisha zile safari za ndege kutoka maeneo ya kutoka China na baadhi ya nchi zingine kule nje. Kwa sasa hali ya biashara iko namna gani? Je, ukiangalia jinsi ambavyo kwa sababu tunafahamu kwamba nyinyi ni small scale traders, ama wale wafanya biashara wadogo wadogo, uzaji wa mitumba na vitu kama hivyo. Sasa hivi hali ya biashara iko namna gani? Je, kwa jinsi ambavyo watu hawakuji kununua ama uchache wa watu imesababisha nyinyi kuongeza bei ama mmepunguza bei, ama hali iko namna gani Gikomba? Asante sana Bwana Kirobi. Naam. Kwanza ni kusalimia watu wa Gikomba. Niwaambie Mungu yuko kabisa na tutapigana na hili janga la corona. Kirubi, kule kwetu Gikomba kazi imepungua. Wafanyi biashara wadogo wadogo, hawkers, vijana wa mikokoteni, wenye maduka kidogo kidogo na kama kiosk, kazi imeenda chini sana sababu hakuna kazi kule Gikomba. Wafanyi kazi biashara wa mitumba, kama leo tulisikia serikali iliban mitumba kuingia humu nchini. Naam. Na wakati imebaniwa, stock zao zikiisha, ukitaka kununua nguo hutapata ile nguo unataka. So watu wakuji Gikomba watu sio wengi kama vile usaiko huko unashuhudia. Sasa mambo kazi imesimama. Ndio. Kufuatia hofu ya virusi vya corona. Yeah. Na Elizabeth Kariuki, umekuwa ukifanya biashara ya ununuzi na kuuza. Wewe kama mwanabiashara imekuathiri kivipi, ukizingatia kwamba sasa hivi kuna baadhi ya magari ambayo yameongeza bei tayari? Mwanzo nashukuru sana kuwa hapa. Ningetaka kusema corona imeathiri sana biashara. Wengi wetu kama sisi wenye tunanunua bidhaa kutoka nchi zingine kama China, tunapata ugumu sana kwa sasa. Saa hizi labda ufunge biashara yako ama uuze ile stock yenye ulikuwa nayo. Kwa hivyo hiyo serikali kusema hakuna kutoa bidhaa kutoka nchi zingine imeathiri sana sisi wenye tunanunua kutoka hizo nchi zingine. Naam. Shikilia hapo kidogo. Mwelekezi wangu ananifahamisha kwamba kwa sasa tutaelekea katika mapumziko mafupi. Kidogo tukirejea tutakuwa tunaendelea kuzamia katika mada yetu. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni matukio Vijana Mashinani, kipindi ambacho kinaangazia changamoto pamoja na mienendo ya vijana. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Na vile vile kando na hayo kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter, na swali lenyewe lilikuwa ni je, wewe kama kijana biashara yako imeathirika vipi? Je, biashara yako imeathirika vipi wewe kama kijana? Je, biashara yako kama kijana imeathirika vipi? Hilo ndo swali ambalo nilikuwa nakuuliza pale kwenye mtandao wa Twitter @TV47ke #Vijana Mashinani. Unaweza ukatuma pale tweet yako na bila shaka nitakuwa naisoma hapa studioni. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma rafa na nitakuwa naisoma hapa studioni. Usiende mbali.
Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Stimuli can be picked from the senses. So you can see here we have the incoming information that is coming in form of the stimuli. The First World War, the Second World War, of course, is quite much of a spending. And that in post-wars, of course, USA almost emerged as a victor because its economy was quite strong. The process or the how of gaining evidence so that you can plunge or you can fill in the gap that you have already identified within our first phase of the process. So we have a variety of categories that we can talk of as vulnerable, where we have the infants and the young children, we have the pregnant and the lactating women, we have the elderly. Avoid using threatening questions. If you don't tell me today, now are you helping? That's not a counseling session. So we say you also avoid what you call threatening. They should always be avoided at any given time in any counseling session. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Vijana Mashinani, kipindi ambacho kinaangazia changamoto pamoja na mienendo ya vijana. Na mwaka 2019 asilimia, kulingana na ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na Central Bank of Kenya, ni kwamba asilimia 55 ya Wakenya wanaishi kupitia ule mtindo wa hand to mouth. Hii ni kulingana na ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na ilichapishwa na gazeti la The Star hapa jijini Nairobi, ambapo the survey sample 8,669 households across the country, idadi 8,669. Huyu ni Gavana Patrick Njoroge, ambapo alikuwa ametoa ripoti hiyo mwaka 2019, ambapo ilikuwa inaonyesha kwamba about 51% of Kenyans are living hand to mouth. A report has shown this a rise from 34.3% in 2016. Na Wanderi Queens, wewe kama mwanabiashara ambaye umekuwa ukiendesha shughuli zako katika soko kubwa kabisa la Gikomba, ambayo inasemekana kuuza vitu kwa bei nafuu zaidi, je, unakubaliana hivi sasa kama ilivyokuwa hapo awali kwamba baadhi ya Wakenya kulikuwa na ile fununu ambapo watu wanasema kwamba suluhisho la kuweza kutatua hili janga ni kwamba kuhakikisha kuwepo na lockdown ambapo shughuli zote zisiendelee. Je, wewe kama mwanabiashara unadhani kwamba kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya masoko ambayo tayari yameshafunga na watu wamelazimishwa kwenda manyumbani kwao, je, kufunga biashara hizi inaweza ikawa ni suluhisho tosha la kukabiliana na hivi virusi vya corona? Inaweza kuwa suluhu, lakini tukiangalia 51% of Kenyans, hiyo ni kama kusema 20 million people kabisa. 20 million people ambao who live hand to mouth. 20 million people kuwasimamia hawana, ni mule mtu anafanya kazi, analipwa 200, anakula yote, hakuna pesa ana save.
Sasa hawa watu milioni 20 hapa, labda serikali isimame na hawa watu, na hata ukiwapatia 10,000 ya upkeep for about a 1 month, that is 200 billion yenye serikali iko nayo, inaweza simama na hawa watu. Wakisema waweka lockdown, naam, serikali inafaa kuwa na like 200 billion ya kupatia hawa that 8 million household. Naam. Yeah. Kumaanisha kwamba haiwezi kawa ni suluhisho tosha. Haiwezi kuwa ni suluhisho tosha, sababu tukiambiwa tukae kule nyumbani, tumetoka masokoni kwetu hapa Kikomba, naam, tumeenda ma estate. Ma estate pia tunaenda kuchanganyika na watu wengine kule. Naam. Ama upate tumetoka Nairobi tumekimbia kwetu, mimi nikimbia kwetu Murang'a. Nikiwa na hii virusi nitaenda kutransmit watu wengine kule. So, kwa hiyo wewe unaunga mkono kwamba wafanyabiashara wote warudi kwenye masoko waendelee na shughuli zao? Ndio. Naam, acha nisikie kutoka kwa Elizabeth Kariuki. Mi naunga mkono kuwa lockdown ni suluhisho. Tukiangalia nchi kama China, walifanya lockdown for 3 months. Na idadi ya wenye walipata corona imepungua tena sana. Kwa hivyo tuone kama sisi Kenya tumepata a good example ya China. China hawakuwa na mtu yoyote kuangalia ati nani walifanya nini, waliweza aje kukabiliana na corona. So kwa Kenya ni nchi ndogo sana kuliko hata China. Na tuache kuangalia lockdown kama kufunga biashara, kwa sababu hapa lazima tuumie, kwa sababu already tunaumia hadi saa hizi. Hakuna cha kuuza. Yenye tunategemea kuuza inatoka nchi kama China wamefunga, si wenyewe tumefunga boda. Tutatoa wapi vitu za kuuza? Kwa hivyo lockdown kwangu ndio suluhisho. Naam. Bwana Wanderi. What I was saying, naam, if there is a lockdown, government should provide a 200 billion shillings kusimama na watu 20 million. Na je, kwa maoni yako wewe mwenyewe unadhani kwamba serikali inaweza ikatoa fedha hizo ambazo wewe mwenyewe umesema? What the government should do, it is to recall the parliament, they pass the supplementary budget, ndio sasa hiyo pesa iwe itoke treasury and then wired to the people. Yeah. Nafahamu kwamba kuna watu ambao labda wana bidhaa ambazo tayari sasa hivi wameweka nyumbani kufuatia ile wale ambao wamefukuzwa kutoka katika masoko, wanaweza wakaathirika namna gani? Wenye wamefukuzwa wameweka bidhaa zao nyumbani, hiyo ni hasara kubwa sana. Na ukiangalia tuseme kama soko ya Gikomba, Mudhuru ama Marikiti, kama ulikuwa umeleta lodi mbili za matunda, tukiambiwa tuende lockdown, hiyo ni hasara. Bila shaka. Hiyo ni hasara. Yeah. Kwa hiyo suluhisho, nyinyi kama wanabiashara mnaweza mkasaidika vipi, ama suluhi inaweza ikawa ni gani ili kukabiliana na virusi hivi vya corona, japo tayari sasa hivi ni visa 28 vimepatikana? It is only a self discipline. Kama hakuna self discipline, hii ugonjwa itaenea kabisa. Kwa hiyo unaunga mkono wanabiashara waendelee kufanya shughuli zao na wawe na self discipline. Wawe na self discipline. Yeah. Huoni kwamba, acha kwanza nisikie kauli ya Elizabeth Kariuki, kile ambacho amezungumzia hapo akisema kwamba watu wawe na self discipline. Wewe kwa mchango wako unadhani kwamba kuwepo na self discipline na watu kukongamana haiwezi kaongeza virusi hivi vya corona? Itaongeza, kwa sababu hata self discipline inaleta watu pamoja. Naam. Na nataka kwanza kusema nashukuru sana kwa rais kwa kupunguza rates zote zenye amesema. Kwa sasa tumesikiza rates zote za bank zimepungua. Hiyo ni kusaidia wanabiashara, ametusaidia tena sana. Ukiangalia kwa VAT amesema hakuna VAT kwa wale wenye wanapata 24,000 and above. Hiyo ni kusaidia sana wenye kufanya biashara. Kwa hivyo tuache kufikiria tutapata pesa wapi ama tutaweza kuuza aje. Kwanza tujifikiri sisi kama wananchi wa Kenya. Tuitikie mwito kuwa hakuna cha kuuza kwa sasa. Tufikirie kwanza tutafanya aje corona ishe. Ndio. Wanderi, unakubaliana na kauli yake? Kirubi. One thing, if there is a lockdown, tukilokiwa tutakaa kwa manyumba. Naam. We need to pay rent. It is either serikali itoe onyo kwa wenye manyumba landlords,
wasilipisa watu kama for 1 month. Ile pesa hawa wenye manyumba wanaendanga kulimit kwa KRA. Serikali wakati tutarudi normal, iacha kunini, iwe inafanya deduction from that money. Kwa hiyo ndio njia tu mbadala kabisa. Lakini huoni wale ambao wataumia sasa hivi pia ni wale wenye manyumba? Wenye manyumba wataumia ni sawa. Lakini ile pesa sisi watakuwa wamesimamia wale watu hawana uwezo wa kulipa nyumba, itakuwa ikikatwa kodi yenye wanalipanga huko KRA. Na hiyo pesa wakati tutarudi normal ifanyiwe deduction from what they limit. Yeah. Ukiangalia sasa hivi katika kusafirisha bidhaa hizi kupeleka katika soko, bei ya magari baadhi ya sehemu zimeongezeka, huku wenyeji wa matatu wakisema kwamba serikali haijapunguza ile bei ya petroli, ndio maana wameongeza ile pesa ya kusafiri. Na vile vile serikali ilikuwa imesema kwamba kutokana na kuzuka kwa virusi hivi vya corona, baadhi ya magari kama matatu inakubali only wasafiri 8 peke yake ambao wanastahili kuwa ndani ya gari. Nyinyi kama wanabiashara, maoni yenu ni gani? Ya kwamba kwa mambo ya usafiri, hata kama wamehaiki hiyo pesa tunaelewa. Gari yenye ilikuwa inabeba watu 25 inabeba 15. Yenye ilikuwa inabeba 14 inabeba watu 8. Hapa sisi tunaelewa, sababu hii gari inakunywa mafuta, inalipa dereva na inalipa conductor. Na pia gari inaenda service. So venye wameongeza ndio sasa fare irudi mahali ilikuwa. Hapa ni serikali ingilie, ianguse bei ya mafuta, ndio tuwe ile hali tulikuwa hapo mbele. Yeah. Wanabiashara hamjaongeza nguo ya bei ya manguo? Kwetu watu wa manguo hawajaongeza bei. Watu ambao hawajaongeza bei. Hakuna kitu kimeongezeka. Lakini wewe unapendekeza wenye matatu waongeze bei? Kwa wenye matatu, okay, sisi tunaadili na zile stock tulikuwa nazo. Watu wa magari hakuna stock walikuwa nayo. Naam. Yeah. Nasikia kauli ya Elizabeth. Naam. Mimi sipendekezi kuongezwa kwa bei ya nauli, kwa sababu mwanzo petroli imeshuka bei, haijapanda. Propaganda ndio nyingi huko nje. Sisi wanabiashara tunajiumiza si wenyewe. Kwa sababu mwanzo hata gari kibeba watu 15 ama ibebe watu 5 itatumia tu mafuta yale yale. Ndio. So hakuna haja ya kupandisha mafuta bei, hakuna haja kupandisha nauli kwa sababu ya mafuta. Kwa sababu mwanzo zile nchi zina supply mafuta saizi hauoni kwamba itakuwa ni hasara kwa wale wenye magari? Wenye magari si hasara. Ni hasara kukosa watu, lakini si hasara kwa mafuta. Kwa sababu hata ukibeba watu 15, ibebe watu 5, itatumia yale yale kiwango cha mafuta. Kwa hivyo hapana. Kwa hiyo kubaliana na kauli ya Bwana Wanderi. Naam. Ikitumia hiyo mafuta, tuseme umeenda Skoda, umelipisa gari tuseme 3000. Sitakunywa mafuta ya 1000. Saa hii gari inabeba watu wadogo. Ubebe Skoda uchukue 2000. Gari kunywe 1000. Umeona hapo, si unaona kuna hasara hapo? Naam. Yeah. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasaidiana namna gani Elizabeth? Suluhu ni lockdown. Suluhu ni lockdown. Watu wakae manyumbani, corona ishe, turudi tufanye kazi pamoja. Kwa sababu kwa sasa hii kila mtu anaumia kwenye yuko. Kama muuzaji wa nguo huko Gikomba, mimi kama muuzaji wa viatu naumia pia. Wale watu wa kubeba watu huko, watu madereva pia wao wanaumia. Kila mtu anaumia kwa sasa. Lakini ningependekeza government venye walisema wametoa 5.9 billion iende ikalipe taxes, niende ikalipe all hizo madeni zote zenye ziko nje kwanza, ndio wapate pia pesa ya kufikiria wananchi watakula nini, wananchi watafanya aje. Kwa hivyo government kwa sasa inafanya kazi.
Kwa sasa inafanya kazi. Ndiyo. Imejitahidi. Ndiyo. Bwana Wanderi, ukiangalia kama jinsi ambavyo Elizabeth amezungumzia, amesema kwamba serikali inafanya kazi. Je, wewe mtazamo wako ni upi? Unadhani kwamba serikali imefikia sehemu ambapo inastahili kufikia kama serikali katika kupambana na virusi vya corona? Kwa kupambana na virusi ya corona, serikali imefanya kazi. Na tunaona serikali iko very serious na watu wake. Naam, shikilia hapo kidogo, nafahamishwa kwamba kuna mtazamaji pale anapiga simu, angependa kuzungumza na nyinyi hapa studioni. Naam, hello TV47. Hello TV47. Yes, habari. Mchango wako ni gani kuhusiana na mada ambayo inaendelea hapa studioni? Salama sana. Mchango wako ni gani kuhusiana na mada ambayo inaendelea hapa studioni? Naam. Sikupati vizuri kidogo, jaribu kuzima sauti ya TV. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, tumempoteza yule mtazamaji wetu pale ambaye alikuwa anataka kuchangia mada ambayo inaendelea hapa studioni. Bwana Wanderi, ulikuwa na jambo kidogo kabla nikukatize. Je, jambo lako lilikuwa ni ipi kuhusiana na hili swala la kupigana na virusi vya corona humu nchini? Serikali imesimama na mwananchi wake kabisa. Imesimama, imejitahidi. Imejitahidi kabisa. Na tumeona Ministry ya Health kiongozwa na Mutahi Kagwe, after muda kidogo wanatubrief mambo venye iko. So ile msimamo serikali imesimama nayo ni imara, na tunaomba tu waendelee hivyo hivyo. Lakini Wakenya wametia wito, wamekubali kufuata ile sheria ambayo imetolewa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Sheria tunafuata, lakini kuna sheria zingine. Ukiingia kama soko ya Gikomba, hii sheria ya keep distance, huko haiwezekani hata kidogo. Haiwezekani. Kwetu haiwezekani hata kidogo. Kwa nini haiwezekani? Sababu kuna watu wengi sana. Huyu anafanya biashara hii, huyu anafanya hii, huyu anafanya hii. Huko mambo ya keep distance, hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo nini inaweza kufanywa Gikomba? Ni kuhakikisha kwamba soko inafungwa, ama watu wanapunguzwa, ama itafanywa namna gani? Kwa soko kama Gikomba ni soko kubwa sana, sababu inakuanga inadescribiwa as the gateway to East Africa. Kabisa. Sababu ndio watu wenye wanatoa mizigo China, watu wa manguo na watu wa hardware. So pale watu ni wengi sana. Kuondoa watu Gikomba labda iwe lockdown. Naam. Lakini sio kupunguza watu, hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Yeah. Wacha nisikie kauli ya mwisho kutoka kwa Elizabeth Kaduki. Tunafahamishwa muda umekimbia sana. Sisi kama taifa tutaweza kukabiliana vipi na virusi hivi vya corona ili kuhakikisha kwamba, kwa sababu biashara ni uti wa mgongo kama taifa letu la Kenya, bila kufanya biashara mambo yatakwenda sigemnege. Je, kauli yako ni gani? Tunaweza tukakabiliana na namna gani na virusi hivi vya corona? Kwangu mimi ningetaka kusema tuache kuogopa kusikia uchungu, kwa sababu corona iko hapa na sisi. Tusome kwa nchi kama China na Italy. Kuna mtu alisema Italy waliambiwa wakae nyumbani, wenye tunaambiwa saa hizi na hawakukaa nyumbani. Na kwa saa hizi watu wanakufa, kama mtu alikasema watu wanakufa kaa kuku. Lakini sisi kama wananchi wa Kenya tukiwa indiscipline, tukose kufuata mwito wenye government inataka sisi tufuate, tutakufa hivyo hivyo kama Italy. Kwa hivyo kwangu ningetaka kusema kitu chochote government inasema wacha tufuate. Sisi kama wanabiashara tusiogope kusikia uchungu. Sababu saa hizi already tunasikia uchungu ya kosa kuuza, akosa kupata hata bidhaa ya kuuza. Kwa hivyo tu concentrate sana
na kujua corona itaisha aje. Naam. Bila shaka mpenzi mtazamaji, umesikia kauli kutoka kwa wageni wangu hapa studioni. Sisi kama Wakenya tuweze kufuata zile sheria ambazo zimeweka na tuhakikishe kwamba tunasaidia serikali katika kukabiliana na virusi vya corona ambayo imekuwa ni janga katika taifa letu la Kenya na imesababishwa kufungwa kwa masoko na kusitishwa kwa shughuli mbalimbali humu nchini. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila nafahamishwa kwamba muda umekimbia sana. Kipindi cha Vijana Mashinani mie natia kikomo. Tupatane tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Kutoka hapa nitakaribisha mwenzangu ambaye atakuwa anafahamisha kama Joash Onsare, atakuwa anakuletea taarifa za saa 1 upeo wa TV47. Usiende mbali. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly